Good morning, students. In the last class, we discussed about the magnetic field around a circular loop, right? So, in the last class, we derived the relation for the current carrying circular loop to find the magnetic field on the axis of the circular loop. So, somewhere here, we will find the magnetic field from the center at a distance x. So we get the magnetic field that is in the direction of the axis, that is along the x-axis. So here we get the total magnetic field B. So in a current carrying circular loop. So that magnetic field, we have the relation B is equals to mu naught by 2 I r square divided by r square plus x square whole power 3 by 2, where capital R is the radius of the circular loop, right? So last derivation ಅಲ್ಲಿ ನಾವು find out ಮಾಡಿದ್ದು magnetic field. So here magnetic field is perpendicular to that of the, that is small current element ಅಂತ consider ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ current element ಗೆ ನಮಗೆ magnetic field ಯಾವಾಗಲೂ perpendicular ಇರುತ್ತೆ. So that is going inside the board ಇರುತ್ತೆ. So we resolve the magnetic field along the two components. One is along horizontal and another one is along vertical. So vertical component summation ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ add up ಆಗಿ cancel ಆಗುತ್ತೆ. We only get the component along the x axis, so that we taken dvx I cap. So summation ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗೋ magnetic field ಏನಿರುತ್ತೆ b ಇರುತ್ತೆ, right? So this is the relation to find the magnetic field over a circular loop. So when the magnetic field, if we want to find at the center of the circular loop, then this x becomes 0, right? So when at the center of the loop, so center of the loop means x is equals to 0. So that means point P is lies on the center of the circular axis. So x is equals to 0. So substituting here, we get the magnetic field mu naught by 2 I r square divided by r square whole power 3 by 2. So square get cancelled. So cube root square get cancelled. We get the magnetic field mu naught I by 2r. Right? So this is the magnetic field which we have in the maximum magnetic field. So maximum magnetic field ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ when the point which is lies at the center of the circular loop. So center of the circular loop ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ maximum magnetic field ಸಿಗುತ್ತೆ. So as it moves away from the center, so magnetic field ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, decrease ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, because it is inversely relates with the distance, right? So if you plot the graph for magnetic field versus x, so taken magnetic field along y-axis and distance along x-axis. So this is along positive x-axis. So if we take this one as negative x-axis, so negative x-axis ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು point consider ಮಾಡಿದ್ರೆ, so this is along negative x-axis, right? So maximum ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ value at the center. That means when x is equals to 0, we getting the maximum magnetic field. So x is equals to 0 means at this point we getting the maximum magnetic field. So that is B maximum. That is the magnetic field maximum, right? So next, as the distance increases, so point to the distance from the center of the circle increase ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ magnetic field ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, decrease ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, because B is inversely related with the x. So x ಮೇಲೆ inversely related ಇದೆ. So distance ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ magnetic field ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So if you plot the graph, we get the curve like this, right? So this is for the positive x axis. So ಇದು ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ x axis ಕಡೆ ಕೂಡ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, so ನೆಗೆಟಿವ್ x axis ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ magnetic field ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So we get the symmetry curve. So along the vertical ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕರ್ವ್ symmetry ಇರುತ್ತೆ. So this is the graph for the circular loop in the magnetic field. To find the magnetic field in a circular loop ಗೆ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. So ಇದು symmetry ಇದೆ. So like this we are getting the curve, right?
ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು, ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇರೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಕರ್ವ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ರೈಟ್. So this is about the magnitude. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So as the magnetic field is a vector, so vector ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. So last derivation ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದು I cap. I cap gives what, the direction which is along the x axis. So x axis represent ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು I cap ಅಂತ represent ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, if in case if we have the circular loop along horizontal in this shape, so current is flowing in this direction. So ಈ ತರ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, so direction of the magnetic field ಯಾವ ತರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಬೇಕು ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೈನ್ we get the axis like this. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು. So direction positive x axis ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ positive y axis ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ y axis ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ we have a rule. So that one is the right hand rule. So by using this rule we can find the direction of the magnetic field. So direction of the magnetic field in any circular loop na ನಾವು ಯಾವ ತರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, that is by using the right hand rule. So statement ಏನಿರುತ್ತೆ, so statement curl the palm of your right hand fingers pointing the direction where current carrying conductor the right hand extended thumb gives the direction of magnetic field. So this is the statement of the right hand rule. So right hand rule ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, so ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, so ಇದು ನಮಗೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಲ್ ದ ಪಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಪಾಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿರೋ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ it shows the direction of the current. So ಈ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು, it shows the direction of the current. So ಇದು ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಈ ತರ ನಾವು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so finger shows the direction of the current and the extended thumb gives the direction of the magnetic field, right? So this states the right hand rule. So right hand thumb rule ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ right hand rule ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. So ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಆ ತರ ನಾವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಫಿಂಗರ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಥಂಬ್ ಏನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ is in the upward direction, right? So ಇದು ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ತರ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ fingers pointing the direction of the current carrying conductor. So ನಮ್ದು 4 fingers ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 4 fingers represents the direction of the current and the extended thumb. So extended thumb ಏನ್ represent ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ direction of the magnetic field. So this gives what the direction of the magnetic field, right? So ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ತರ ಟಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. So ಇದನ್ನ ನಾವು represent ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ so direction of the magnetic field is in this direction. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು I cap means along horizontal. So that means along x axis ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ magnetic field ಸಿಗುತ್ತೆ. So ಇದರಲ್ಲಿ arrow marks ತುಂಬಾ important, right? So this is about the finding the direction of the magnetic field. So ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ right hand rule ಅಲ್ಲಿ. So confuse ಆಗೋದು ಬೇಡ. So ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದೀವಿ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಗೈನ್ ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿರೈವೇಶನ್. ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಾವು, ರೈಟ್? So next, Ampere's circuit law. So in the last class we discussed the comparison between the Biot-Savart's law with the Coulomb's law. So now last class ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. That is the comparison between the Biot-Savart's law and Coulomb's law. That means almost similar differences similar ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ differences ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎರಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ so ಎರಡನ್ನು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. In the same way here also we are getting the one more law, that one is the Ampere circuit law. So this Ampere circuit law is similar to that of the Gauss law which we studied in the first chapter. So that is electric charges and fields ಅಲ್ಲಿ ನಾವು Gauss law study ಮಾಡಿದ್ವಿ. So this Gauss law is similar to that of the Coulomb's law. So by using the Gauss law we can derive the relation of the Coulomb's law, right? So ಇದು extended of the Coulomb's law ಇರೋದ್ರಿಂದ so by using Gauss law we can derive the Coulomb's law. So same Biot-Savart's law extended ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ Ampere's circuit law, right? So by using Ampere circuit law we can derive the Biot-Savart's law, right? So that means ಇಲ್ಲಿ ನಾವು Biot-Savart's law Coulomb's law relate ಮಾಡಿದ್ರೆ in the same way Ampere circuit law is similar to that of the Gauss law. So ಇದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ so in general ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ Gauss law ಮತ್ತೆ Ampere circuit law both are similar. So Gauss law ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ we have any charges, any number of the charges. So in charges around we consider one surface. So imaginary surface na consider ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. So that surface we call as Gaussian surface, right? So the net flux which is coming out from the surface is equals to 1 by epsilon naught times the total charges enclosed in this surface. So ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 1 ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ 10 ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರಬಹುದು, any number of the charges which are enclosed in this surface. So the total flux which are coming out from the Gaussian surface, so imaginary surface ಇಂದ total number of flux ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So flux ಯಾವುದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ 1 by epsilon naught times the net charges enclosed in this surface. So ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ 1 ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ any number of charges.
that we call as net charges, right? So total number of charges enclosed in the surface, which is equals to the number of flux which is coming out from the surface. So ಎಷ್ಟು time ಇರುತ್ತೆ 1 by epsilon naught times the flux. So ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ passing perpendicular to the surface, that is passing normal to the surface. ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. In otherwise flux which is coming out, that is equals to the total number of charges enclosed in this surface, right? So here this is similar to that of the Gauss law, means here also we are considering one surface with a boundary, right? So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ, ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಬೌಂಡ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ b dl. So this is the surface. So this surface has the element, current element, that is dl, right? So each surface ಇಂದ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಿದೆ that is equals to mu naught times the total current in the surface, right? So that states for the Ampere's circuit law, right? So ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ any number of current elements ಇರಬಹುದು, I1, I2, I3, I4, right? Or we taken this as IE. So that is the net current element enclosed in this surface, that is equals to I1 plus, I2 plus, I3 plus, I4 and so on, right? So here also Q net now Q net, that is equals to Q1 plus, Q2 plus, Q3 and so on. So ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ mu naught into I ಇದೆ, mu naught times the current in the surface. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 1 by epsilon naught. So ಇಲ್ಲಿ permeability ಇದೆ, so ಇಲ್ಲಿ permittivity ಇದೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ we can find the magnetic field, right? So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ, so ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಅರೌಂಡ್ ಇಷ್ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ so we can use the Ampere's circuit law, right? So same that of the Gauss law. So ಇಷ್ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು by using Gauss law. So ಇಷ್ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು with the help of Ampere circuit law. So Biot-Savart's law ಇಂದನು ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಲೆಂಥಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ so we can choose the Ampere circuit law, right? So Ampere circuit law is similar to that of the Gauss law. So the statement for the Ampere circuit law, the line integral of magnetic field around a closed loop is equal to mu naught times the net current, net or total current flowing in the loop. So this is the statement for the Ampere's circuit law, right? So iduna mathematical relation alli bardre, so this is the integral symbol. So line integral, it is denoted by one circle. So integration symbol alli one circle hakudre it represents the line integral, right? So line integral of the magnetic field around a closed loop, so that is B dot dl, right? So that is equals to mu naught times the net current flowing through the loop, right?
one is the current I and this is the ampere and so closed loop irutte ee loop ge ಒಂದು boundary ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. So why? Because dl means so ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು only for the small element dl element ಗೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. So ಈ dl element ನಮಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ತಗೋಬಹುದು ಇದನ್ನ. So only not the circular. So we can also take the rectangle. So ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ Amperian loop. So now Gauss law dalli kuda consider madidvi ಕೆಲವು surfaces na cylindrical surface anta consider madidvi ಕೆಲವು surfaces na spherical surface anta consider madidvi. So imaginary surface alli ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ consider ಮಾಡಬಹುದು. Either we can take the circular loop or we can take rectangular, square. So any shape alli consider ಮಾಡಿದ್ರು. So that we call as the Amperian loop anta ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರೀತೀವಿ, right? So magnetic field always acts perpendicular to that of the current element. So namge yavaglu the magnetic field is perpendicular to that of the current element alli act agta irutte. That means perpendicular means it is moving inside the board or it is coming outside the board. It depends on the direction of the magnetic field, right? So adva inside adru hogodu athwa outside adru barbodu. Adu yavar ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ current flow ಆಗ್ತಿರೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎರಡು ಇನ್ಸೈಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. So one derivation we have to find the magnetic field around a straight conductor, infinite straight current carrying conductor. Magnetic field around a straight infinite current carrying conductor. Infinite current carrying conductor by using Ampere's circuit law. So by using Ampere's circuit law, we can find the magnetic field in a around a straight carrying conductor, right? So consider one conductor. So current I is flowing in the conductor, right? So one conductor na consider ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So by using the Ampere circuit law means we need to consider one imaginary surface. So that one is the Amperian loop. So here we consider one Amperian loop. So on this Amperian loop we can consider one small element, that is dl, right? So this Amperian loop has a radius r, capital R, where R is the radius of the Amperian loop and dl is the small element over the Amperian loop, and the magnetic field is always acting tangential. So tangential again it is perpendicular to the radius, right? So line joining between the conductor, that is source to the line element. So perpendicular draw model, it is always acts tangential. So that means perpendicular to R. So dl is always perpendicular to R, right? So this is the description for the magnetic field around the current carrying conductor. So ಇದು infinite wire ಇದೆ. So starting first we need to consider one conductor. So ಈ conductor ಅಲ್ಲಿ current flow ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So next by using the Ampere circuit law ಇರೋದ್ರಿಂದ so we consider one imaginary surface. So that surface we call as Amperian loop. So on this surface we can consider the current element, that is dl, and the magnetic field which is perpendicular to that of the radius, that is line joining between the source and to that of the current element, right? So next by using Ampere circuit law,
So line integral of B dl, that is equals to mu naught I. So net current flowing in the surface means ಇಲ್ಲಿ ನಮಗಿರೋದು only one current, so that's why we taken that one as I. So I is the current which is flowing in the conductor. So B is constant, we can take outside B. So line integral of dl, that is equals to mu naught I. So integration is almost equals to the summation. So ನಾವು integration ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಥವಾ add ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ dl ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ across this surface. So ಈ surface surrounding ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we need to add all the small elements. So ಇದಿಷ್ಟನ್ನು add ಮಾಡಿದ್ರೆ it gives what the circumference of the circle. So ಇದಿಷ್ಟು add ಮಾಡಿದ್ರೆ we get the circumference of a circle with radius r, right? So b into 2 pi r, that is equals to mu naught I, right? So we get the magnetic field B, that is equals to mu naught I by 2 pi r. So this is the magnetic field around the around the straight wire carrying the current. So conductor ಅಥವಾ wire ಯಾವುದರಲ್ಲಾದರೂ current flow ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ we can find the magnetic field around this surface, right? So that is by using the Amphire's circuit law. So we get the relation B is equals to mu naught I by 2 pi r. So again magnetic field is a vector, so it has both the magnitude and direction. So here we derived only the magnitude. So direction ಯಾವ ತರ find out ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ again by using the right hand rule. Again by using the right hand rule. So right hand rule ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ grasp the conductor in your right hand extended thumb pointing the direction of current flowing in the conductor fingers representing the direction of magnetic field. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ again from by using the right hand rule. So if we consider this pen as a conductor which is carrying the current, so tip of the pen represents the direction of the current. If I hold the conductor in my right hand, so right hand ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, conductor ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ thumb represents what the direction of the current. So ಇಲ್ಲಿ similar ಇದೆ. So upward direction ಅಲ್ಲಿ current flow ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So ಈ ಪೆನ್ ನ ಈ ತರ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ upward direction ಅಲ್ಲಿ ಏನು flow ಆಗ್ತಿದೆ ನಮಗೆ current flow ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So magnetic field ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ the remaining fingers represents the magnetic field. So that means in this direction we are getting the magnetic field, right? So that means anti-clockwise, right? So magnetic field is always in the anti-clockwise if the current is upwards. So that is again by the right hand rule. So right hand ಅಲ್ಲಿ ನಾವು pen ನ hold ಮಾಡಿದ್ರೆ tip of the pen represents what the direction of the current and the remaining fingers represents what the magnetic field, right? So ಆ ತರ hold ಮಾಡ್ಕೊಂಡು represent ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ magnetic field ಯಾವ direction ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, so ಈ direction ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ magnetic field. So this magnetic field is always tangential to the surface. So ಈ circular path ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು tangent draw ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ magnitude of the magnetic field ಸಿಗುತ್ತೆ, right? So ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ again by drawing the tangent, ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ again by drawing the tangent, so here also again by drawing the tangent. So all these points it gives the direction of the magnetic field, right?
So this is again by using the right hand rule. So here the important points are B is directly proportional to the current I. So magnitude of the magnetic field is directly related with the current flowing in the conductor. So current ಈ conductor ಅಲ್ಲಿ current ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ mu naught constant 2 constant pi so it is depends on only the I and R where I is the current and R is the radius of the surface right so B is directly proportional to I so as the current increases in the conductor then the strength of the magnetic field also increases right so as the current decreases in the conductor the strength of the magnetic field also decreases right so next B is inversely proportional to the radius of the circle right so radius of the circle means as the radius increases so inversely proportional as the radius of the circle increases that means surface increases the magnetic field decreases right so initially then so I considered the radius up to here so ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ as to compare that of R1 so R1 and R2 we consider 2 points so R2 is greater than R1 so radius ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ surface so radius ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ magnetic field strength ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ as the radius is nearer to the current carrying conductor so ಇದಕ್ಕೆ ನಿಯರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ magnetic field ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ right so as the radius decreases radius of the surface decreases then magnetic field increases right so current carrying conductor ಗೆ ನಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸರ್ಫೇಸ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ magnetic field ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ that means magnetic field near to the current carrying conductor is more than the outer surfaces so surface increase ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ radius increase ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ magnetic field strength ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ so this one is the first point right so next the second point magnetic field at any point on the surface is remains same the magnitude of the magnetic field at any point on the right so ಇದು radius r ಅಲ್ಲ so here ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ B ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ at any point on the surface of the circle of radius r at each and every point ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ remains same because radius of this circle ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ constant irutte so that's why the magnetic field at any point on the surface of radius r is always remains constant right so at any point allu kuda namage enirutte idralli magnetic field ella point allu constant irutte that is because of the radius r so illinda illi radius r ittu andre illi kuda namage same radius because we taken this one as a circular surface that is the circular loop right so illi bandre illi kuda radius r irutte that means r remains constant mu naught 2 pi r and I is also constant then B is also constant so the next is idrinda now as the distance varies we getting different magnetic fields so hence the magnetic field forms the concentric circles so now different radius ತಗೊಂತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ magnetic field ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ different circles ಅಲ್ಲಿ form ಆಗುತ್ತೆ so that means magnetic field forms the concentric circles of different radius right so if I consider radius 1 cm ಗೆ one circle ಬಂದ್ರೆ 2 cm ಗೆ again another circle 3 cm ಗೆ again another 4 cm again another circle so all these circles together forms the concentric circles and the direction is depends on the right hand thumb rule so current is flowing that is moving inside the board so in direction alli tondre it is moving inside the board or inside the plane of the paper then the magnetic field is in the anti-clockwise direction
right? So the same current, so opposite directionally flow ಆಗ್ತಾ ಇದೆ again by using the right hand thumb rule. So right hand thumb rule ಅಲ್ಲಿ the tip of the pen represents the direction of the current. So again I hold the right hand in such a way that right hand thumb representing the direction of current. So current direction ಈ ತರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, so fingers representing what, the direction of the magnetic field. That means, so magnetic field ಯಾವ direction ಅಲ್ಲಿ flow ಆಗ್ತಿದೆ, that is in the clockwise direction ಅಲ್ಲಿ magnetic field flow ಆಗುತ್ತೆ, right? So ಇಲ್ಲಿ direction ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, change ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Again here also we getting the same concentric circles, like this, but in opposite direction. So current direction change ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ magnetic field direction ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, change ಆಗುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ anti clockwise direction ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ clockwise direction ಅಲ್ಲಿ current, that is magnetic field we are getting, right? So that is the third point. So third point is the direction of the magnetic field is depends on the right hand thumb rule. That is depends on the direction of the current which it is flowing. So ಯಾವ direction ಅಲ್ಲಿ current flow ಆಗುತ್ತೋ, so ಆ direction ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ magnetic field ಸಿಗುತ್ತೆ. Either ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು representing the clockwise ಅಥವಾ anti clockwise direction. So if it is moving inside the board ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ magnetic field represent ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವ್ದರ cross symbol. So cross symbol representing what, anti clockwise direction ಅಲ್ಲಿ flow ಆಗ್ತಾ ಇದೆ magnetic field. So if it is coming outside the board ಅಂತ represent ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ again it is a circle with the dot. So it represents what, the magnetic field cross and dot, right? So this is about the Ampere circuit law. So this is almost similar to that of the Gauss law. So Gauss law is similar with that. Literally applications similar to that of the applications in Gauss law. Here also we have the applications on Ampere circuit law, right? So that is solenoid and toroid. So these are the two applications of the Ampere circuit law. That means to find the magnetic field in the solenoid and to find the magnetic field in toroid, we using the Ampere circuit law. By using this relation, we are going to find out the magnetic field in solenoid and toroid. So what are solenoid and toroid? These are the equipments which produces the magnetic field. So ಏನು ನಮಗೆ ಇದು ಸೊಲೋನಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟೊರಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ these are the equipments. So that means instruments. So ಈ ಎರಡು ಕೂಡ instruments. So ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ it produces, ನಮಗೆ magnetic field ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we are going to use these instruments or these are the equipments which produces the magnetic field. So solenoid ಮತ್ತೆ toroid ಇವೆರಡು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, magnetic field ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So where we are going to use these solenoid and toroid means in TVs, so in televisions. So television ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ magnetic field ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So that magnetic field is produced by the solenoid. So solenoid generate magnetic field in televisions, right? So that is in antennas, receiver, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ magnetic field ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. So ಅಂತ magnetic field ನ ಯಾವುದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ solenoid ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಕರೆಂಟ್, so this current is a steady current. That means direct current. So current ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ್ದು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. That means increasing ಅಥವಾ decreasing, alternating current ನಾವೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಕರೆಂಟ್ ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. Only the current which we are using, that is the steady current, right? So ಮತ್ತೆ alternating current ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ again we getting the different one, right? So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ steady current. So in TV ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ solenoid ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ to produce the magnetic field, and another one is synchrotron.
So synchrotron is the another device. So here also it produces the magnetic field. So synchrotron ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದೀವಿ magnetic field produce ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. So here solenoid and toroid both we are using to produce the magnetic field. So cyclotron, synchrotron ಇವೆಲ್ಲ ಡಿವೈಸಸ್ ಇದಾವೆ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ synchrotron ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಈ ಇಯರ್ ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ so just example purpose ಗೆ we are using. So synchrotron we are using to produce the magnetic field, so that is by using the solenoid and toroid. So solenoid ಮತ್ತೆ toroid ಎರಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, magnetic field ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, right? So next class in detail we are going to discuss about solenoid and toroid. So these two are very important for 3 marks. So ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೇಕಾದರೂ ನಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದು along with this Ampere circuit law, right? ಅಥವಾ proof ಗೆ 5 marks ಕೇಳಿದ್ರೆ statement ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು you need to explain the solenoid or toroid. So 2 marks ಗೆ Ampere circuit law plus 3 marks ಗೆ solenoid, ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 3 marks ಗೆ solenoid. So every year ನಮಗೆ cyclotron ಇಂದ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಅದು ರಿಮೂವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಇಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರೇರ್ ಕೇಸಸ್ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿರೋದು, ಬಟ್ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ತೆಗೆದಿರೋದ್ರಿಂದ we need to more concentrate on solenoid and toroid. So continue in our next class. Thank you. Doubts in